এক মজলিসের মধ্যে আমার নবীজি বসে আছেন, সেই মজলিসের মধ্যে আমার নবীর কথার উপরে যেন তোমাদের কথার আওয়াজ না চলে যায়। যেই ব্যক্তির কথার আওয়াজ আমার নবীর কথার উপরে চলে যাবে, তাহলে মনে রাখবে তোমাদের সকল ফরজ আমল, সকল নফল, সকল ওয়াজিবাত মুস্তাহাব্বাতের যত আমল তোমরা করো, সকল আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে আমার নবীর সাথে যদি বেয়াদবি হয়ে যায়। কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নাবিয়্যি ওয়া লা তাজহারু লাহু বিল কওল ওয়া লা تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون। আয়াত কার? জোরে বলুন না কার? আল্লাহ পাক বলেন সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে আমার নবীর কথার আওয়াজের উপরে যদি তোমাদের কথার আওয়াজ চলে যায়। সুবহানাল্লাহ। যেই নবীকে স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজে কখনো নাম ধরে ডাক দেন নাই, ইয়া আইয়ুহাল মুযাম্মিলু, ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসিরু, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, এই সমস্ত মুহাব্বতের মাহবুব শব্দ দিয়া নবীরে আল্লাহ পাক ডাক দিয়েছেন। আবার অন্য মানুষ যেন ডাক দিতে নাও পারে সেটাও আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন। লা তাজআলু দুআআর রাসূলি বাইনাকুম কাদুআই বা'দিকুম বা'দা। সূরা নূরের শেষের দিকে 18 পারার 18 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন, আমার নবীকে তোমরা সেইভাবে ডাক দিতে পারবা না যেমনে তোমরা একজন আরেকজনকে ডাক দাও, সেইভাবে আমার নবীকে ডাক দেওয়া যাবে না, হারাম বানাইয়া দিলাম। সকল সৃষ্টির সামনে আল্লাহ পাক একদিন ভাষণ দিলেন। ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহ জাল্লা শাআনু বললেন, তোমরা আমার দপ্তরে আসো, আরশ মহল্লা। তো ভাষণের জনগণকে আসমান জমিন রাত্র দিন পাহাড় পর্বত বড় বড় সৃষ্টি আল্লাহ পাক সবাইকে কল করে বললেন, ওহে আমার সৃষ্টি, জি আল্লাহ, আমি আমার সৃষ্টির পূর্ণতা দান করব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে। তবে তাকে যে জগতে যেই দেশে প্রেরণ করব, যেই সৃষ্টির উপরে প্রেরণ করব, তার জীবন ধন্য। তবে আজকে তোমরা যে যত সৃষ্টি আছো, যা আমার কাছে দরখাস্ত চাইবা আমি আল্লাহ পূরণ করে দেব। কি সুন্দর কথা, বাজ্জার শরীফের হাদিস। এবার চান্স পাইয়া আসমানে কয়, আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার কাছে দেন। জমিনে কয়, আল্লাহ আপনি হাতের কথা শুনেন না, আমার কাছে দেন। তারপরে রাত্রে কয়, আল্লাহ আপনি আমার কাছে মুহাম্মদকে দেন। দিনে কয়, আল্লাহ এতে কালা, এত কাছে দিয়েন না। এরপরে সূর্য বলতেছে, আল্লাহ আমি সবাইরে ফোকাস দি, পাওয়ার আমার কাছে বেশি, আমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেন। আরশ মহল্লা কয়, আল্লাহ 10 গ্রামের বিচারে কি কয় প্রকৃতরি আপনি আমার এখানে আছেন, আর রহমান আলাল আরশি ইস্তাওয়া, আপনি আমার কাছে মুহাম্মদকে দেন। সাল্লাল্লাহু। এখন আল্লাহ জাল্লা শাআনু তো কইছে দরখাস্ত আজকে যে যেটা চাইবা আল্লাহ দিব, দিবনি। আল্লাহ কি কথা হিততে পারেনি? এখন এই যে সকল সৃষ্টির আশা পূরণ করণার্থে আল্লাহ জাল্লা শাআনু ওয়াদা পূরণ করার জন্য আল্লাহর হাবিবকে দুনিয়াতে দিলেন। এই জমিনে জমিন খুশি হয়ে গেল। তারপরে রাত্রকে খুশি করার জন্য রাতের শেষাংশে, দিনকে খুশি করার জন্য দিনের প্রথমাংশে সুবহে সাদেকে হুজুরের জন্ম। কয় ফাটি খুশি? আরো তো রয়েছে
এখন মেরাজ রজনীর ব্যবস্থা করিয়া চাঁদের দেশে প্রথম আসমানে, দ্বিতীয় আসমানে আরশ কলম সূর্য সকল জগতে জগতে ভ্রমণ করাইয়া সকলের আশা পূর্ণ করিয়া দিয়ে আদম আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ একা একা ভালো লাগে না, বাচ্চা ভালো লাগে দিই ওনার তন্দ্রা এসে আর বাম পাজরা হাড় অপারেশন করি ওনার প্রাণ সখা আমাদের আম্মা কলিজার টুকরা হাওয়া আলাইহিস সালামের আল্লাহ বানাইছে ইউরিয়া সারের লাইনে আইয়ে সুবহানাল্লাহ জোরে গাও না কি রাত দিবাইস আদম আলাইহিস সালাম দেই ওনার মতো মানুষ তো একটু মহিলার গো যা যা দরকার আছে উনি দৈত্য লাগে আল্লাহকে খবর দাও লা তামাসুহা এই আদম তুই কি কিতা করো আল্লাহ এটা কিতাব আলাইছে কুদুর কোল লইছে আইনা এই খবর দাও হাত্তা তুন কি হাজার তো না বিয়ে করো আল্লাহ বিয়ে দিয়ে কি তাই তো সাইড এই ওলা দে নো সার লে সার তানে ওলা সাই আগো কিতা সার কেন রে কহাত্তা তু দিল মহরা যতক্ষণ না তারে মহরা না দাও বিয়ার মহরা না দাও আল্লাহ মহরা না কি তাই থাম তো বুঝিতেছি না বিয়ে তো করলাম না ইতান কিছু তো আমি বুঝি না আমার আখিরি জামানার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ওনার প্রতি 10 বার দুরূদ শরীফ প্রেরণ করে দাও তাহলে মহরানা আদায় হয়ে যাবে 10 বার দুরূদ শরীফ প্রেরণ করার পর আল্লাহ জাল্লা শানু নিজে বিবাহ পড়ায় দিলেন উভয়ের মাঝে মদিনার নবী কয় উম্মত লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদি ওয়া ওয়ালাদি ওয়ান নাসি আজমাইন ও আমার উম্মতেরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মত হিসাবে দাবি করতে পারো না আমারে নবী হিসাবে প্রেমিক হিসাবে দাবি করতে পারো না যতক্ষণ না তোমার সন্তান সন্ততি থেকে তোমার পিতা মাতা থেকে ওয়ান নাসি আজমাইন ওয়ান্নাসি আজমাইনের ব্যাখ্যা উম্মত तमाम পৃথিবীর সকল মানুষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি মদিনার নবীরে বেশি ভালো না বাইরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হয়েছো এই কথা দাবি করতে পারো না And yet Muslims believe that their religion is idol-free. Even more interesting is what happens when Muslims pray towards their lifeless cube. They pray to Muhammad. Now, Muslims will erupt in protest here, but this only proves my point. They talk to Muhammad during their prayers and never bother to think about what they're saying. Let me explain. Most of the time, when Muslims are praying, they're reciting words that are directed towards Allah. But there's a part of their prayers where they say, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Here's an example from a Muslim video explaining how to perform Salah, Islamic prayer and worship. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Why is this important? Well, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu doesn't mean peace be upon the Prophet or God please send peace upon the Prophet. It means peace be upon you, O Prophet. So Muslims around the world are speaking directly to Muhammad during this portion of their prayers. In fact, here's another clip from a Muslim instructional video that includes the translation. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Sadly, Muslims don't see a problem here. We're just sending peace and blessings on the Prophet. But there's a world of difference between, on the one hand, Allah, please give peace to the Prophet, and on the other hand, peace be upon you, O Prophet. In the former, you're talking to Allah about Muhammad. In the latter, you're talking to Muhammad himself. If I say, God, please bless Grandma, I'm talking to God about my grandma. But if I say, bless you, Grandma, my grandma had better be in the room because I'm talking to her.
So Muslims speak directly to Muhammad during their prayers. They therefore assume that Muhammad can hear them because it only makes sense to speak directly to Muhammad if he can hear what they're saying. But if Muslims around the world over and over again, day after day, talk to Muhammad during their prayers, what attribute would Muhammad need to have in order to hear them? Omnipresence. And that's a divine attribute. So why would Muslims, who are supposed to be extremely careful about associating partners with Allah, talk to Muhammad during their prayers and ascribe a divine attribute to their prophet? They do it because Muhammad told them to. Sahih al-Bukhari, 831. Narrated Shaqiq bin Salama. Abdullah bin Masud said, whenever we offered salat, prayer, behind the Prophet, we used to recite in sitting, As-salam, peace be on Jibreel, Gabriel, Mikael, Michael, peace be on so-and-so. Once Allah's Messenger, after finishing the salat, prayer, looked back at us and said, Allah himself is As-salam, peace, and if any one of you prays, then he should say, At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa alla ibadallah is-salihin. All the compliments, prayers, and good things are due to Allah. Peace be on you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings be on you. Peace be on us and on the true pious slaves of Allah. If you say that, it will be for all the slaves in the heaven and the earth. Notice Muhammad proclaims, if any one of you prays, he should say, and then one of the things Muhammad commands Muslims to say is, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace be on you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings be on you. Muhammad commands Muslims to speak directly to him when they pray. Muhammad also told his followers to pray to him when they needed something. In Reliance of the Traveler, page 935, we read, Tirmidhi relates, through his chain of narrators from Uthman ibn Hunayf, that a blind man came to the Prophet and said, I've been afflicted in my eyesight, so please pray to Allah for me. The Prophet said, Go make ablution, wudu, perform 2 rakahs of prayer, and then say, O Allah, I ask you and turn to you through my Prophet Muhammad, the Prophet of mercy. O Muhammad, speaking to Muhammad here, I seek your intercession with my Lord for the return of my eyesight. And in another version, for my need that it may be fulfilled. O Allah, grant him intercession for me. The Prophet added, and if there is some need, do the same. So a blind man comes to Muhammad and asks him for prayer, but Muhammad tells him to go pray, and Muhammad gives him the words to pray. What does Muhammad tell him to say in his prayer? O Allah, I ask you and turn to you through my Prophet Muhammad, the Prophet of mercy. O Muhammad, I seek your intercession with my Lord for the return of my eyesight. He was commanded to pray to both Allah and Muhammad. And Muhammad adds, and if there is some need, do the same. If you have some need, do the same. Do what? Pray to both Allah and Muhammad. What do Muslims do today? They pray to both Allah and Muhammad while condemning everyone else for idolatry and paganism. Let's think about this. According to Islam, the worst possible sin is shirk, either associating partners with Allah or ascribing divine attributes to something other than Allah. Muslims do both multiple times per day, and there are 1.6 billion Muslims in the world. This means that Islam is the greatest source of shirk, idolatry, and paganism in history. Other religions have been polytheistic, but they haven't been as successful as Islam. So, who's responsible for Islam being the greatest source of shirk, idolatry, and paganism in history? Muhammad. We're not saying that you can find the precise word worship
No. in the Quran No. where Muslims are commanded to worship Muhammad. What we are saying is that the Quran, as well as the Hadith literature, speak of Muhammad in such a way that makes him an object of worship without necessarily having to use the word worship itself. Right. And that's what we're going to discuss, Lord Jesus willing, by His grace tonight, because Muslims like to boast that Islam is the strictest monotheistic religion. Yeah. It is the purest form of monotheism and the most strict monotheistic religion, more so than Judaism and Christianity. Lord Jesus willing, tonight we're going to challenge that assertion to show that Muhammad made himself a necessary object of devotion and worship, and in so doing elevated himself into the status of a God besides Allah. Well, and of course, we're going to touch on what our caller in the previous show mentioned, you know, Sallallahu Alaihi Wasallam. I mean, my goodness, for Allah to pray, Sallallahu Allah, Allah prays. He prays. And who does He pray? He prays upon Muhammad. At Surah 9, verse 29. Yes, 29. Now, this is a good example of this. Let's take a look real quickly at 9:29. Fight the qatalu. Fight those who believe not in Allah. Okay, well, we don't believe that we believe in your Allah, but let's just say, for argument's sake, that Allah is God, the God of the Christians. So we believe in God, so you shouldn't fight us. But there's more conditions. Yep. Nor the last day. Hey, we believe in the last day, essentially. Okay. Nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah. We hold forbidden what has been forbidden by the God of the Bible. But now listen to this. And his messenger. So that's the condition. And that wouldn't be Jesus or Moses or Abraham, even though Surah 384 says all of these prophets are prophets of God. You should make no distinction between any of them or their messages. Exactly. But of course, this is specifically talking about who? Yes. Muhammad in historical context, in the immediate context, historical context, no Muslim would dispute the fact that here it's a messenger is Muhammad. Yes, and so we can follow God, we can believe in the last day as Christians, we can forbid what God has forbidden, but if we don't forbid what Muhammad has forbidden, then we are not following God. To follow God, you must follow Muhammad. To obey God, you're going to show us, Brother Sam, according to the Quran, you cannot obey God unless you obey Muhammad. Precisely. And then, in fact, if you want me to look at a passage real quickly. Yeah, go ahead. There are several passages. Let's just look at a couple now, and I'm telling you, there's dozens of passages of this nature. And we'll try to get to as many of them as we can with the time allotted to us, trusting that the Lord As worshippers of Allah, why is the way they treat Muhammad not considered idolatry? If I didn't get enough death threats. I think, and this is just my assessment of the situation, and I say this in Muhammad Revisited, it's one of my chapters in my book, that Muhammad is different from Allah in the Muslim perception in the sense that Muhammad embodies the image of Islam. Muslims have, within the kind of proxy of Muhammad, they have this notion of all of Islam. All Muslims are kind of encapsulated in him. Lots of people believe in God, but Muhammad is ours. That's kind of how I would say Islam sees Muhammad. Again, there's no real evidence I can give you for this. This is anecdotal, this is my assessment. But I think for that reason, people feel much more attached to the person of Muhammad than they do for the being of Allah. I remember when I was in Pakistan, when I was 10 years old, I was going there to visit. I heard someone say this, and it really bothered me at the time. I heard someone say, criticize Allah all you want, but don't dare say anything about Muhammad. Ooh, that really bothered me when I was a young Muslim. I was like, that's not right. A couple years ago, when ISIS wasn't a known entity, a young 15-year-old boy, I think he was at a tea shop, was being told, hurry up with my tea, hurry up with my tea. And the young boy said, if Muhammad himself were here, I would not be able to go any faster. Didn't say anything wrong, but two fanatical Muslims in that room took him, dragged him in front of the city, and said, you cannot say anything like this about Muhammad, and they slaughtered him.
in front of everyone. I think it's because of that. There is that attachment to the person of Muhammad that's not necessarily kind of proprietary with the person of Allah.